Yeah, Meenakshi, തുടങ്ങിക്കോ. Welcome everybody to our 27th episode of SCT North America podcast. നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ഗസ്റ്റ് ലിജോ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. ഹീസ് എ 2009 graduate from SCT automobile branch. He has a master's. He has an MBA in supply chain and he is now in Canada. Pullikaran has an interesting journey. We will get to know more about him in this podcast. എല്ലാ പോഡ്കാസ്റ്റിലും പറയുന്ന പോലെ we have a Telegram link where you can ask your immigration and masters related questions to us. Adinte link will be there in the description box. We have a couple of more hosts who are joining. They will join in some time. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് we will get started with Lijo ചേട്ടൻ. I'm Meenakshi. ഞാൻ 2012 SCT pass out ആണ്, Electronics and Communication Engineering. I have a master's from the US. After a brief stint in data sciences, ഞാനിപ്പോ Rocket Homes-ൽ I'm working as a technical data steward and I'm currently based out of Toronto, Canada. Over to Atul or Ashwini. Hey, I'm Atul. ഞാനും 2008-2012 ബാച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പക്ഷേ മീനാക്ഷിയുടെ ക്ലാസ് അല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ A ബാച്ച് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് സിസ്കോ. Hi, I'm Ashwini. I'm also the same batch, 2008-2012, from Biotech and Biochemical Engineering batch. I am also based out of Toronto, and I did my master's in UK in biotechnology, and I'm working in the pharmaceutical and biotech industry as a validation specialist. Nice meeting everyone. എൻ്റെ പേര് ലിജോ. ഞാൻ 2005-2009 SCT പാസ് ഔട്ട് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 yearsനിടയിൽ സ്മോൾ stint of work ചെയ്തു ചെന്നൈയിൽ, and then I decided to take my MBA. So I did my MBA from NMIMS. I completed MBA in 2013. പിന്നെ ഒരു 1 year ഞാൻ മുംബൈ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു in an operational excellence department in Piramal healthcare. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ, ഒമാനിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ഖിംജി രാംദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ. ദ ഗുഡ് തിങ് ദർ വാസ് ദേ ആർ ദ സോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓഫ് PNG പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പം ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. സോ അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ PNG പ്രോഡക്ട്സ് അക്വൈൻറ്റഡ് ആയതും. സോ ഐ ജോയിൻ ദെയർ ആസ് എ ലേബർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻ വെയർ ഹൗസ്. ബട്ട് എൻ്റെ ഡേറ്റയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ സ്ലോലി മൈ പ്രൊഫൈൽ ഇവോൾവ് ഫ്രം ദെയർ. പിന്നെ 3 years ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജർ. ആൻഡ് പിന്നെ ലൈക്ക് മെനി പീപ്പിൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ സ്ലോലി ഡിസൈഡ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു കാനഡ. എൻ്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട് 6 years ആയിട്ട്. സോ ഷി വാസ് ഓൾസോ പുഷിങ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു കാനഡ സോ ദാറ്റ് എവറിബഡി സ്റ്റേസ് ടുഗെദർ. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ 2017 എൻഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. And then in 2 months I got a job in Compass Group Canada, which is in food service. And I joined in the procurement department. Canada വരുമ്പോൾ ഉള്ള മൈഗ്രേഷൻ്റെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. So I started as an analyst because I was eager to get a job. Analysting സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ സീനിയർ അനലിസ്റ്റ് ആയി, പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് മാനേജർ ആയി. അങ്ങനെ 2 years അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം during the pandemic, fortunately for me, I got an opportunity in PNG. Okay. So in the middle of pandemic, when it just started, like എനിക്ക് ഓഫർ വന്നത് മാർച്ചിലാണ്. ആ സമയത്താണ് പാൻഡമിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് 2020. So at that period, I feel fortunate because good things happened to me. And then last 2 years, I have been working with PNG in the customer supply chain. I'm working under Costco Canada account. I was the logistics leader for Costco Canada, and then since last month I got a new assignment as the supply planning leader within Costco Canada account. So overall, other than the professional journey, apart from that, my family has a elder sister, her family staying here. എനിക്കൊരു ട്വിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട്. ബ്രദർ NIT കാലിക്കറ്റ് പാസ് ഔട്ട് ആണ്, പക്ഷേ ഇപ്പം 4 years ആയിട്ട് കാനഡയിലുണ്ട്. ഞങ്ങളൊരു ഡാൻസ് അക്കാഡമിക്ക് തുടങ്ങി വീക്കെൻഡിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈമിന്റെ മെയിൻ പാഷൻ. അതല്ലാതെ ഐ ലൈക്ക് ഡേറ്റ, സോ ഐ ട്രൈ ടു ലേൺ സംതിങ് ന്യൂ. അത് കൂടാതെ ട്രാവലിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്താൽ ഞാൻ കൂടെ പോകാൻ റെഡിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മടിയനായിട്ടൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കും. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വീക്കെൻഡ് ടൈമിങ്. But nice meeting you all. It's a great initiative, so I really appreciate ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ SCTiansനും ജോബ് നോക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേഷൻ നോക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡിൽ ഗൈഡൻസ് നോക്കുന്നവർക്ക് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.
അപ്പം നമുക്ക് ആ ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തൊന്ന് യൂസ് ടു ആവാൻ. ബട്ട് ദിസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എനിവൺ ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് കരിയർ or get some support and recommendation. So Yeah, definitely. Hi, Preeti. He has joined us. Hello. Good morning. hi. Good morning, Preeti. Thanks, Lijo Chetta, for joining us. It's a great pleasure. We have been talking about having you in the show for some time. Preeti, do you want to start with your Oh, introduction? Preeti. Carry on there. So I can maybe start, Meenakshi. So you said NMIMS MBA ചെയ്തു. So what is the concentration, or was it like general MBA? NM join chamber, the first year is common, and then slowly you specialize in the subjects. It's not that they will be giving you as a supply chain or marketing management. It depends on the concentration of subjects എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഫീൽഡിലായിരുന്നു. My interest was there, so that's why logistics, supply chain management, അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് കൂടുതൽ എടുത്തുകൊണ്ട് my MBA is in supply chain management. So how did you develop that interest towards supply chain management? For me, SCT start ചെയ്തപ്പോഴും പിന്നെ MBA start ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ usually see where I am not interested and then boil down. Others looked at that way, but I'm not a marketing person. Right. Finance അത്ര strong അല്ലായിരുന്നു, but I like maths. I like problem solving. For supply chain, I believe the biggest thing is problem solving. It's not a rocket science, but you have to be smart and you need to know to get things done. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്ത് MBA പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും MBA പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് മാത്സ് കുറച്ച് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ലോജിക്കൽ റീസണിങ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ ഈവൻ വെൻ ഐ ഹിയർ ന്യൂസ്, ദ സപ്ലൈ ചെയിൻ ന്യൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മീ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ആൻഡ് the first year you are learning all the different topics together, right? It's not a specialization. So when I learned those topics, I was more interested in supply chain related topics. So I think okay, I should go into that direction. Right. Okay. Oh, that's a nice explanation. അതെ, എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആൻസർ അല്ല ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളത്, I did my automobile engineering. So automobile ഇഷ്ടമുണ്ടായതും അവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താണ് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ എത്തിയത്, ഓട്ടോമൊബൈൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ടറിൽ വന്നത്. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു 9 months പോപ്പുലർ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ. ഐ വാസ് ഇൻ ദ യൂസ് കാർ സെയിൽസ് ഡിവിഷൻ. അപ്പം അവിടെ സെയിൽസിനൊക്കെ കൂടുതൽ എങ്ങനെ എന്താ ഇപ്പം അസറ്റ് വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ആ ഓവറോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സപ്ലൈ ഉടനെ എത്തിക്കാം, അതിനെപ്പറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ എൻ്റെ അനാലിസിസിലൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അങ്ങനത്തെ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. ഒരു 9 months അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഓക്കെ, ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമൊബൈലിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പോഷർ. അവിടുത്തെ അവരെ എന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായിട്ട് വെച്ചു. അപ്പം മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെക്നിക്കലിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതേസമയം ഐ തിങ്ക് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇസ് ക്ലോസ്ലി ടെക്നിക്കൽ വിതിൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫൈൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി, ഓക്കെ, ഐ ഷുഡ് ടേക്ക് one step ahead in terms of getting a master's in MBA and then probably spearhead my career. So adondu if I have not taken MBA, I don't know if I would have got this much exposure or this much experience. So I think even though I waited for I think 1.5 years after my BTech, but it was a good decision to take my MBA. And more than good decision, I think when it comes to MBA, either college il edukkunnu ennu oru important aanu. So NMIMS is one of the പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പം കോളേജിന്റെ എക്സ്പോഷറും പിയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സ്പോഷറും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആഡഡ് ടു മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. So I have one more added question to this. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കാണുന്ന കുറെ പേര് ആർ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ഗ്രാജുവേറ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് പേര് they have graduated and then കുറച്ച് കാലം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുണ്ട്. So for a lot of people, one of the questions is, should I do a master's as soon as I graduate എന്നുള്ളതാണ്. So what is your take on that, especially since you waited for some time? I waited, but not by choice. If given a choice, I feel that immediately എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് I see a lot of positives, but I will put an asterisk to that, because one thing is,
ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എടുക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഐ മീൻ ഫ്രം എ ബിടെക് ഓർ ബികോം എനി ഓഫ് ഗ്രാജുവേഷൻ, you get that exposure. But when you get that 2 years of exposure, make sure you get in the right college with the right set of people. People എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അസറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തവരൊക്കെ 5 years 10 years ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഐ ലേൺ മോർ ഫ്രം ദം ദാൻ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പം MBA എടുക്കുമ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ടു ഗെറ്റ് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ എ ജോബ്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ MBA കൂടുതലും നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡീസ്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം ഹാർവേർഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂയാണ്. അപ്പൊ HBR കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഫുൾ ബിസിനസ് ടോപ്പിക്സും അതിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയിൻ ആയാലും ഫിനാൻസ് ആയാലും വരുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണ്. അപ്പം അവിടെ തിയറി അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തിയറിയെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എടുത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇൻസൈറ്റ്സ് ചോദിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പിയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷർ ഉള്ളപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലാതെ MBA നമ്മൾ കുറെ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് ഉടനെ ജോബിൽ കയറി നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി, ബിക്കോസ് കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്ലോലി ചേഞ്ചിങ്. ഇപ്പം കുറെ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ MBA വേണം, ബട്ട് പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈവൻ ത്രൂ വാച്ചിങ് എ യൂട്യൂബ്, ഈവൻ ത്രൂ നോർമൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ചിലരൊക്കെ MBA ഇല്ലെങ്കിലും ദേ ആർ ഓപ്പൺ ടു ഗ്രാജുവേറ്റ്. സോ I don't say that you don't have to take it or take it, but if you're taking it, make a decision earlier. കാരണം earlier start കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ള ജോബ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാനൊരു 2 years വെയിറ്റ് ചെയ്ത് MBA എടുത്തപ്പം MBA 2 years എനിക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയെങ്കിലും മൈ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫ് റീസെറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ജോബ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം അന്നേരം അവർക്ക് ഐ എം എ ഫ്രഷ് MBA ഗ്രാജുവേറ്റ്, ഈവൻ ഇഫ് ഐ 5 years or 10 years എക്സ്പീരിയൻസ്, MBA കിട്ടി. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തു. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ടേക്ക് എൻ MBA and you are set up your mind that this is your way to go, there's no harm in starting off start. സോ ഒരു കാര്യം, ഇന്ത്യയിൽ NMIMS അല്ലാതെ IIMസിലൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയിൻ നല്ലതാണോ? ലൈക്ക് വിച്ച് കോളേജസ് വുഡ് യു സേ ലൈക്ക് ടോപ്പ് ഫോർ സപ്ലൈ ചെയിൻ, ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ? Usually supply chain, I think one of the biggest and the most important is NITI. NITI എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് കോർ സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണ്. ഈവൻ NMIMS is known for marketing and finance. മുംബൈയിൽ തൊട്ടടുത്താണ് NITI ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഈവൻ P&G's കോ സപ്ലൈ ചെയിൻ ജോബ്സ് വരുന്നതും കൂടുതൽ NITIയിലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ SCT പാസ് ഔട്ട് ആണ്, അരവിന്ദ് സുധീന്ദ്രൻ. പുള്ളിക്കാരൻ NITIയിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായി P&Gയിലായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ വരുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് NMIMS വരത്തില്ല ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ. സോ ഐ കൺസിഡർ NITI ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്. അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം NM ആയാലും IIMS ആയാലും കൂടുതൽ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് നല്ലതാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ്. ബട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആസ് എ ജോബ്, ഐ തിങ്ക് NITI വാസ് വൺ ഓഫ് ദ is still one of the major ones. Yeah, I think that will be helpful for students who are looking to like specifically supply chain പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് they can aspire to get into NITI. Yeah, പിന്നെ one thing ഞാൻ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം, ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ I focused my MBA within India, right? If you have that interest and passion towards any, not just MBA, any masters, anything, I would even encourage you to go beyond India. ഇപ്പം നമ്മള് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന, അന്നേരം ഞാൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചത് ഒരുപാട് കാശാവുമായിരിക്കും വെളിയിൽ പോകാനൊക്കെ. പക്ഷേ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈവൻ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് നോട്ട് കമ്പയറബിൾ. അപ്പം വെളിയിൽ പോകുമ്പം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് ബട്ട് ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് എ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. സോ ഇപ്പം വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലോട്ട് വരുമ്പം കാനഡ ആയാലും US ആയാലും യു ഗെറ്റ് എ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്ലോബൽ. അവര് വരുന്ന പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ UK-യിലും അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും. സോ അപ്പം അപ്പോഴും ആ എക്സ്പോഷർ കൂടുതലാണ്. സോ നെവർ ലിമിറ്റ് യുവർ തോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഓക്കെ വിത്തിൻ ഇന്ത്യ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റീച്ച് ദ ടോപ്പ്, തിങ്ക് ഗ്ലോബലി ഏതാ നല്ലത്, എന്നിട്ട് അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻ യു അഫോർഡ് ഇറ്റ്, ക്യാൻ യു റീച്ച് ദയർ, ക്യാൻ യു അപ്ലൈ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കട്ട് ചെയ്ത് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. ഞാനത് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഐ ഫെൽ ലൈക്ക് I should have opened my horizon beyond India. Okay. Which you did eventually. Finally. Yeah. So the other question was like, when you were doing your MBA, was it already in your mind that you need to step out of India? Like, how did you go to Oman?
So good question. So ഞാൻ MBA ചെയ്തപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എവറി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് കമ്പനീസിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കിയത്. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ജോഗ്രഫിക്കലി എക്സ്പോഷനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് 5 to 10 years ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വിച്ച് കമ്പനീസ് യുവർ അസോസിയേറ്റ്, ഹൂ ഇസ് യുവർ ബോസ്, അങ്ങനെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ MBA ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ദുബായിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷറിലോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട്, ഇഫ് യു ആർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് മേ ക്ലിക്ക്. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒമാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കെയിം ഓർ എക്സ്പോഷർ കെയിം ത്രൂ മൈ ബ്രദർ. എന്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ ഒമാനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പെരുമലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നില്ലായിരുന്നു, ഒരു കോളും വരുന്നില്ലായിരുന്നു. മേ ബി ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ന്യൂ. ആസ് ഐ സെഡ്, MBA കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് 1 year നമ്മൾ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ദുബായിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പം എന്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ മസ്കറ്റിലാണ്. അപ്പം ട്വിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ റെസ്യൂമേ അയക്ക്, ഇഫ് യു ആർ ഓപ്പൺ ടു ഒമാൻ ഐ ക്യാൻ ട്രൈ വിത്ത് ഹിയർ ആസ് വെൽ. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ബ്രദർ ത്രൂ എന്റെ റെസ്യൂമേ അയച്ചു. ഹീ ഫോർവേഡ് ടു സം ഓഫ് ഹിസ് ക്ലയൻസ്, ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ബോസ്. അങ്ങനെ ത്രൂ പോയി ഖിംജി രാംദാസിൽ എത്തി എന്റെ റെസ്യൂമേ. എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും, പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളിപ്പം നല്ലൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു, കുറച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. And more important, the experience, if it's almost in same field, then they will add up your experience. If it's you're going from supply chain, marketing, അങ്ങനെ പോയാൽ Piramal is a big company also, right? ഇന്ത്യയിൽ. പിരമലിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. പിരമൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വലിയൊരു കോൺഗ്ലോമറേറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ അന്നേരം കിംജിക്ക് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദേ വാണ്ടഡ് സംബഡി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പിരമലിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ എക്സലൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ലീൻ മാനേജ്മെന്റ്, സിക്സ് സിഗ്മ, അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മേ ബി ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വന്നപ്പോൾ ദേ റീച്ച്ഡ് ഔട്ട് ടു മീ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വന്നതും. ആഫ്റ്റർ എന്റെ അവിടുത്തെ മാനേജറാണ് ആ സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ദേ ഡിസൈഡ് ടു ഓൺ ബോർഡ് മീ ദെയർ. ആൻഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ ബ്ലെസ്സിങ് ആൻഡ് ഫോർച്ചുനേറ്റ് ദാറ്റ് the right things come to us, right? അങ്ങനെ ഒമാനിലെത്തി. So apparently this Khimji Ramdas is like one of the top leading Gujju families in Oman. Like when they were there, like ആ സമയത്തുള്ള കിങ്ങിന് there was some political drama going on and they supported or helped. So ആ സമയത്തുള്ള king gave them like a lot of rights and powers. Okay. That's how they like rose to the top. My husband studied in Muscat, so അങ്ങനെ I got some info. Yeah. So Khimji is one of the greatest one. I think അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലോ ഏതോ ഒരു സെക്ടർ അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ, ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദേ ആർ എവറിവെയർ. ആൻഡ് ഇൻ FMCG ദേ ആർ ബിഗ്. സോ അത് തന്നെ അവിടെയും ഞാനൊരു ഫോർച്യൂൺ പോലെ വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഡിവിഷനിൽ പോവായിരുന്നു, ബട്ട് ഐ ലാൻഡഡ് ഇൻ ദ PNG ഡിവിഷൻ, വിച്ച് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് പെർഫോമിംഗ് ഡിവിഷൻ വിതിൻ Khimji Ramdas. അങ്ങനെ ഒരു 3 years എക്സ്പോഷർ നല്ലതായിരുന്നു. What does your current job role entail? Like, ഒത്തിരി പേര് supply chain management പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, but I don't know what they do actually. Yeah, അതാണ് നല്ല ചോദ്യം. It's a very very relevant question as well, because if somebody says his or her interest is supply chain management, as an employer ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു, okay, what in supply chain management? Because supply chain management എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. അതില് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഉണ്ട്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. എനിക്കും ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ആദ്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകണം. എനിക്ക് എന്റെ മൈൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഐ വാസ് ഓപ്പൺ ടു ഓൾ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് I would say rare, but most often I feel that many of us are interested in general supply chain management, and then through job and experience you get to learn each aspects of it. ഞാൻ PNG കയറുമ്പം ഞാൻ പ്രൊക്യൂർമെന്റിലായിരുന്നു പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിൽ. അപ്പോൾ പ്രൊക്യൂർമെന്റിൽ ഞാൻ കാറ്റഗറി മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം വെൻഡേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ വേണ്ട പ്രോഡക്ട്സ് നല്ല ചീപ്പറായിട്ട് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വാങ്ങിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. PNG കയറുമ്പം PNG കയറിയത് ഐ വെന്റ് ഇൻ ദ കസ്റ്റമർ സപ്ലൈ ചെയിൻ. കസ്റ്റമർ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം PNG ഒരു കോസ്കോ കാനഡ ഒരു അക്കൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അവരുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിക്കുക, അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇന്റേണലി end to end മാനേജ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. PNG you have your own products, right? Like ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വാങ്ങിക്കുക. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. PNG കയറിയത് ഐ വെന്റ് ഇൻ ദ കസ്റ്റമർ സപ്ലൈ ചെയിൻ. കസ്റ്റമർ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ PNG
മിനേഷയുടെ എക്കോ വരുന്നു, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം. സോറി, ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം വെച്ചാൽ PNG-യിൽ യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് യു സെല്ലിംഗ്. സോ കിംജിയിലൊക്കെ വേറെ കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സപ്ലൈ ചെയിൻ ആയിരുന്നല്ലോ. സോ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ്? ലൈക്ക് So when it comes to Khimji, the complication is you have to manage others products within a certain timeline. അതായത് നമ്മൾ ഒരു PNG-യുടെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ ഐ എം തിങ്കിങ് ഫ്രം എ കിംജി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. കിംജിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അത് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ഓഫ് നോ ഗുഡ്. PNG product is still fine. We were also managing Kellogg's, Pringles, all the perishable products on them, but they have a very short shelf life. It's like 12 months from the date of manufacturing. അപ്പം വെണ്ടറിൽ നിന്ന് ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വിൽക്കാനുള്ളൂ. സോ ഐ വാസ് ഹെവിലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് എക്സ്പയറി മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിസം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പയറി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എത്ര പെട്ടെന്ന് വിൽക്കാം. പിന്നെ ഐ കോർഡിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ടീം ടു സെൽ ഇറ്റ്. അപ്പം തേർഡ് പാർട്ടിയിൽ അവിടെയാണ് റിസ്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് റീറ്റെയിലിൽ എത്തിക്കുന്നു, പിന്നെ റിട്ടേൺസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെണ്ടറിൽ നിന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ രണ്ടിടത്തും ലൈക്ക് റീറ്റെയിലറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഡിലേ വരാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിലും ഡിലേ വരാൻ പാടില്ല. Yeah, that's very important. And then if you're managing multiple vendor products, how to prioritize things, right? Because there's demand for everything and there is cutthroat competition for every vendor. So അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. PNG-യിൽ വരുന്നപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓൾ അവർ പ്രോഡക്ട്സ്. Now how to push our products to the retailers and make sure that it is the number one, right? അവിടെ നമ്മൾ ഈവൻ മോർ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ്. റീറ്റെയിലിൽ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വരുമ്പം വി ഹാവ് ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടേക്ക് ആക്ഷൻ. അവിടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റംസ് അറിയാം, ബട്ട് ഇന്റേണലി ഇറ്റ്സ് PNG it's huge and the supply chain usually very complicated. So how quickly you reach the end part and then make sure you have taken the corrective actions. PNG-യിൽ കയറിയപ്പം I think getting into a manufacturing company gets you a lot of exposure. Khimji gave me a lot of exposure in terms of warehouse management of a third party logistics. PNG-യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ PNG-യിൽ യു ആർ ഓൺ പ്രോഡക്ട്സിനകത്ത് യു ഹാവ് ഡിമാൻഡ്, യു ഹാവ് ദ സപ്ലൈ, യു ഹാവ് ദ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർട്ട്, QA അവിടെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് സോ ആ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് വെർട്ടിക്കൽസ് യു ഗെറ്റ് എക്സ്പോഷർ ടു. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ യു ഹാവ് ടു കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് ദം. അപ്പം ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിമാൻഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് സപ്ലൈയിൽ അവർ അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം കസ്റ്റമർ ആ ഫോർകാസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് ഓർഡേഴ്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് കൂടെ കുറവായി. അത് ഹാസ് എ റിപ്പിൾ എഫക്ട് ഓൺ ദ എൻറ്റയർ സപ്ലൈ ചെയിൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ഈവൻ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡ്. ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു ലേൺ, ബട്ട് I think as a manufacturing side you get that exposure as compared to a third party logistics. So supply chain and operations is like a huge there's a huge job market for that in Canada, right? Like because my husband is also in logistics, so like a lot, maybe because of that, like a lot of the other people I know are also in the same industries. Ellarum like either supply chain management or warehouse management and operations. So yeah, that's true. And supply chain management എവിടെയും it's a very important one of the very നമ്മളിപ്പോൾ ആ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ബേസിക് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിംഗ് ദ റൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്രൈസ്. ഇറ്റ്സ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ദ സെയിം. I believe in that I should be at the right place at the right time. അപ്പം സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ബേസിക് എന്തോ ഫിലോസഫി അതാണ്. അത് ഹ്യൂജ് ആണ്, വാസ്റ്റ് ആണ്. സ്പെഷ്യലി I will say in the last 2 years the importance of supply chain management has gone exponentially high. നിങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ്. Yeah, so അതിന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ I would say the importance has gone up not because we made it complicated, because the world came to know how complicated it is. I mean there were factors beyond your control, right? Like കുറെ കാര്യങ്ങൾ. പണ്ട് നമ്മൾ പറയും സെയിൽസിൽ ഒരുപാട് പ്രഷർ ഉണ്ട്, ഞാനപ്പോൾ സെയിൽസ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രഷറുള്ള ജോബ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ബട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് 2 years I felt like supply chain has become almost, or if not more than that, because issues വരുമ്പം it has a ripple effect on everything. നമ്മൾ കോവിഡ് വന്നപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ആയപ്പം ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ വൈൽഡ് ജേർണി. അത് അന്നേരം തോന്നില്ല, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് വെൻ പീപ്പിൾ തിങ്ക് കോവിഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഓൾവേസ് ഹാസ് ദാറ്റ് റിപ്പിൾ എഫക്ട് വിച്ച് ടേക്സ് ടൈം.
ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ വരും, ലേബേഴ്സിന് പറ്റത്തില്ല, ലേബേഴ്സിന് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കുറയും. സോ അതെല്ലാം കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓൺലി റെസിലിയൻറ്റ് കമ്പനീസ് വിൽ സർവൈവ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഇനിഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നല്ല പീരിയഡിൽ എന്താ നല്ലപോലെ പോകുന്ന കമ്പനീസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഓൺലി ദ റെസിലിയൻസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദോസ് ഫേസ്. So we have a couple of related questions from Vishnu actually around the similar things. With Russia-Ukraine war, port congestion, inflation, deflation, angana kore anything and everything happening around the world has an impact on supply chain. So how is that? What is your take on it? How is that affecting supply chain as a field of work and the people who are actually working in supply chain? ഒറ്റ ആൻസറിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ട്രൂ. റൈറ്റ് നൗ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ നടന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അതർ സപ്ലൈ ചെയിൻ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുമ്പോഴേ അതൊരു പ്രശ്നം. സോ എവറിത്തിങ് സ്റ്റെംസ് ഫ്രം ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദ സപ്ലൈ, റൈറ്റ്? ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുമ്പം നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന വെച്ചാൽ ആൾക്കാരുടെ കാശില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കത്തില്ല. ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പം ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്ന കുറയ്ക്കുമ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഓഫ് ചെയ്യാനോ ഓൺ ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല. So we are already forecasted for maybe next 1 year. അതിനനുസരിച്ച് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈസുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് എത്ര പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈ ചെയിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ, അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അത് ഇപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോഴും അതാണ്. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ടിഷ്യൂസും ടവൽസും വേണം, സാനിറ്റൈസർ വേണം. അതിൽ ഏത് കമ്പനീസിനാണ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് അത് അജാലായി പറ്റിയത് അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. For that, it's very important that the supply chain of each organization is very agile in terms of connecting with their suppliers. Suppliers എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സപ്ലൈസ് എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ I am very prone to that supplier's performance. Due to any reason, if the supply is not able to perform, എൻ്റെ എല്ലാ സപ്ലൈ ചെയിൻ എഫക്റ്റ് ആവും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മളൊരു ബാക്ക്വേർഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിനെ. അതായത് നമ്മുടെ വെൻഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ നല്ലത് അറിയാം. വെൻഡേഴ്സുമായിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹാസ് ഗോൺ ബിയോണ്ട് ദ ട്രാൻസാക്ഷണൽ തിങ്സ്. ഇന്ന് എനിക്കൊരു സംഭവം വേണം, ഞാനൊരു വെൻഡറിനുണ്ട്, എനിക്കിത് 10 ദിവസത്തെ സംഭവം, അങ്ങനെ ഇനി പറ്റത്തില്ല. You have to get into contracts and you have to get into discussion where you can have multi-year contracts with them. You have a trustworthy suppliers. എന്നിട്ട് you need to work in terms of improving them as well. ഇപ്പം ഒരു സപ്ലയർ നല്ലതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ how we can help them. So PNG always goes beyond that. How we can help the supplier, how we can help the retailers. കാരണം at the end of the day, consumer ഒരു സംഭവം വേണമെങ്കിൽ the best supply chain will be where we are all integrated. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം the economy is going wild in terms of war, in terms of inflation, in terms of raw material issues, even in terms of labor. Some people are not joining, some people are not able to join their workforce. So ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം കാനഡയിൽ is there still high job openings? കാരണം യു എസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഹൈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് കുറേ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ബ്ലൂ കോളർ ജോബ്സ്, കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ ജോബ്സ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ യു എസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉള്ളത്, നോർമലി റിസെഷൻസ് വരുമ്പം വി ഹാവ് പീപ്പിൾ സ്പെൻഡിങ് ലെസ്. പക്ഷേ ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്ന ട്രെൻഡ്, പീപ്പിൾ ആർ സ്പെൻഡിങ് മോർ ഓൺ ട്രാവൽ ആൻഡ് സ്റ്റേയിങ് ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ്. Also they are spending more on consumable goods. So are you seeing that trend in supply chain also? കാരണം നോർമൽ റിസെഷനിൽ people start to spend less, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് people are spending more. So how do you see that? So ഞാൻ ഇതിന് എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നുമല്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു മൈ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. സോ ഐ തിങ്ക് ദ ട്രെൻഡ് ഇസ് സിമിലർ വിത്ത് US ആൻഡ് കാനഡ. ഇവിടെയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലുണ്ട്, ഇവിടെയും ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം. In terms, but the opportunities are high because we have demand. Last 2 years എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, during COVID the government has supported in the western world very much in terms of welfare. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് സേവിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് because the government helped. Second, we cut down a lot in terms of traveling, going out and everything the last 2 years. So there are section of people who didn't have job, who were suffering. But I feel that slightly majority of the people had job, they controlled on their expenses, so they had more savings. And now in the last 2 years, ആരും വെളിയിൽ പോയിട്ടില്ല. We are social being.
നമുക്ക് വെളിയിൽ പോയി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ലൈഫ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അറിയത്തുള്ളൂ. When COVID came down, even before COVID came down, the signs show that COVID is going to come down. People start making plans. അവർ വെളിയിൽ പോകണം, അതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ അതൊരു സൈക്കോളജിക്കാണ്. നമ്മളിപ്പം ഇനി കോവിഡ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലാണ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു, മൈൽഡാണ്, കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടുകാരെ കാണാം, എനിക്ക് വെളിയിൽ കറങ്ങാൻ പോകണം. എസ്പെഷ്യലി ദ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ്, ദേ ആർ മോർ ഔട്ട് ഗോയിങ് പീപ്പിൾ. ഇൻ കാനഡ വി ഹാവ് ഓൺലി ഫ്യൂ മന്ത്സ് വേർ വി ക്യാൻ എൻജോയ് ദ സമ്മർ. അതിന് വിന്റർ വരും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ പോയിന്റ് വേർ മാർച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഔട്ട്, ദേ ഹാവ് മേക്ക് ട്രാവൽ പ്ലാൻസ്, എവറിത്തിങ്. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വേറെ വലിയൊരു പാൻഡമിക് വന്നിട്ടില്ല. വലിയൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇഷ്യൂസ് വരും. ബട്ട് ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി കാരണം ഡിമാൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ആവുന്നത്. ഡിമാൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ആകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ സപ്ലൈയിൽ ഡിസ്റപ്ഷൻ വരുന്നത്. സോ അപ്പം സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? യു ഡിഡ് നോട്ട് സീ ദിസ് ഹാപ്പനിങ്? ബിക്കോസ് No, I'm just asking generally. കാരണം എല്ലാവർക്കും this is huge problem of getting items. അപ്പം yeah, I mean it's difficult to forecast how people will react. പക്ഷേ it's difficult to forecast how people react, difficult to forecast when the pandemic will get over, right? നമ്മളിപ്പം ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ നവംബർ വരെ we had peaks. ഈ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴാണ് ഡൗൺ ആയത്. ബട്ട് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് happens almost 6 months, 1 year ahead. നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റാമ്പ് അപ്പ്. വെൻ യു സീ ദ ട്രെൻഡ്, റെസിലിയൻസ് സപ്ലൈ യു സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാനിങ് ഫോർ ദാറ്റ്. റോ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് വെച്ചാൽ അതിന് സപ്ലൈ കൂടണമെങ്കിൽ entire supply chain from the vendor side should be all resilient. റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ വന്നപ്പം അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി, പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി, അതിൽ റിലേറ്റഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി. ഇൻഫ്ലേഷൻ വരുമ്പം ഫുൾ സപ്ലൈസിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. വില കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് എത്ര ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് വരുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി വേർ പ്രിപ്പയറിംഗ്. ആൻഡ് PNG ഈസ് യൂഷ്വലി വൺ ഓഫ് ദ റെസിലിയന്റ് സപ്ലൈ ചെയിൻസ്. നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. കാരണം ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് കൾച്ചറലി PNG ഈസ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് വി ആർ പീപ്പിൾ ഡ്രിവൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫോക്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈവൻ ഇൻ അവർ പെർഫോമൻസ് റിവ്യൂസ് ഇന്ന നമ്പർ അച്ചീവ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും ഓക്കെ വാട്ട് ഡിഡ് യു ട്രൈ ടു ഡു ഫ്രം ദാറ്റ്, whether it's success or failure, what did you learn? And one major important, how did you help others എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പീപ്പിൾ ഡ്രിവൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയിനും അതുപോലെ അജൈലായി തുടങ്ങും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഐ മീൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലാസ്റ്റ് 2 years ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സപ്ലൈ ചെയിൻ കൂടിയതിന്റെ റീസൺ അതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സപ്ലൈ ചെയിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു പ്രഡിക്ട് സംതിങ്, റൈറ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഡിക്ഷൻ ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. സോ ദിസ് ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓർ നോട്ട് ഡിസ്റപ്ഷൻ, ദ ചാലഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ വിൽ സ്റ്റേ സം മോർ ടൈം. അത് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ദ പാൻഡമിക് ഇസ് ഗോയിങ് ഡൗൺ. ഇഫ് പാൻഡമിക് has gone down not permanently but on a steady trend downwards, things are getting better in terms of Russia, Ukraine, where inflation കുറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്കോണമിക്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവിലോട്ട് ആകുമ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ വിൽ റിവൈവ്, കം ബാക്ക്. ബട്ട് പിന്നെ ആരും സപ്ലൈ ചെയിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കത്തില്ല. So ഞാൻ പറയാം, if everything goes well nobody talks about it. So people think that everything is going well. അത് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചാൽ what all things has been done to make sure that it was going normal. സപ്ലൈ ചെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡാണ്. You're on mute, Ashwini. കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. Oh, I was saying I have a question moving away from supply chain. So you said you have a dance studio, right? So you had to did you get it registered? Are you self-employed? Is it a separate business? How was your journey in discovering that? Thank you, Ashwini, for asking that question. എനിക്ക് അതിന് ഒരു added question ഉണ്ട്. Did you have a dance studio or something in India also? And how is it ഇവിടെ വന്ന് ഒരു dance studio setup ചെയ്യുന്ന experience and what was that journey? Okay, yeah, നമുക്ക് കുറച്ച് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാറി ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ച് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. But thank you for asking that question. So dance studio, so dance ഒരു പാഷനായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ലയോള സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ്. 10th 12th ആ സമയത്താണ് പാഷൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ SCTയിലാണ് ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. സോ അവിടെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ SCTയിലായപ്പം ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി എ പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസർ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വൈൽഡായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ കൊണ്ടുപോയാലെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് സംഹൗ.
പിന്നെ മസ്കറ്റിൽ എത്തിയപ്പം എൻ്റെ ബ്രദർ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമായിട്ട് എൻ്റെ ബ്രദർ പോയി ഒരു ഡാൻസ് അക്കാഡമി ജോയിൻ ചെയ്തു. അതായിരുന്നു ഡിലീഷ്യസ് ഡാൻസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്കറ്റിലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ 3 years അവിടെ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത് അവിടെ ഇവന്റ്സിന് പെർഫോം ചെയ്ത് അതൊരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു അവർക്ക്. അപ്പം ദേ ഹാവ് മോർ ദാൻ 500 സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഒമാൻ. അപ്പം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം ഞാൻ ആ പാഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടു, എങ്ങനെ ടീമിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാം. എൻ്റെ ബ്രദർ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഓർഗനൈസ് ദോസ് ഇവന്റ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ 2017 വന്നു. ലിൻഡോ എൻ്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ 2018 വന്നപ്പം വി വാണ്ടഡ് ടു ഡു സംതിങ് ഇൻ ഡാൻസ് ബിക്കോസ് വി ആർ വെരി പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡാൻസ് അക്കാഡമി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ഓൺ ഡാൻസ് അക്കാഡമി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ പെർഫോം. നമ്മൾ ട്വിൻസ് പോയി ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മസ്കറ്റിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചു, വൈ ഡോണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് ആസ് എ ഫ്രാഞ്ചൈസി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവരുടെ DD എന്നുള്ള പേര് അവിടെ നിർത്തി നമ്മൾ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആസ് എ ഡാൻസ് കമ്പനി. എൻ്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ ആണ് ഡാൻസ് ക്ലാസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത്. സോ ഹീസ് നൗ ഇൻ ലണ്ടൻ ഒണ്ടാരിയോ. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വീക്കെൻഡിൽ മിസ്സാഗിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ലണ്ടൻ ഒണ്ടാരിയോയിൽ എന്താ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ പാഷൻ, നമ്മൾ ഡാൻസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് എ പാഷൻ, നോട്ട് ഡാൻസ്, നോട്ട് എനിത്തിങ്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, അതൊരു പാഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ജോബ് ഈവൻ ദെൻ യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ യുവർ പാഷൻ. അത് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു റിഫ്രഷിങ് സംഭവമാണ്. ഈവൻ you have lot of issues in your job, you have lot of issues in around you, but ഈ പാഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു റിലീഫ് വരുന്നത്, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ടയറിംഗ്. ഒരു എസ്കേപ്പ്. Yeah, it should be your meditation kind of a thing. വെരി മച്ച്. അപ്പം പാഷനറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ പാഷനറ്റ് അറ്റ് യോഗ, കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ്. അത് പ്രൊഫഷണൽ എടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ്. ഞങ്ങൾ അതാ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ബ്രദർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണ്, ഞാൻ കുറച്ച് ലെസ് ആണ്, ബട്ട് ഞാൻ ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്, നമ്മൾ ഇവന്റ്സ് എടുക്കുന്നതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീക്കെൻഡിലുള്ള ആ 2 ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഡേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാറ്റർഡേ ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായതാണ്, അല്ലാതെ എനിക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമായിട്ടല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗോയിങ് വെൽ. It has been received well in Canada. When we started small in terms of knowing the nearby Malayali association, then slowly growing into the Indian population, and then publishing more by giving our value. നമ്മൾ പോയി ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഹിയർ ഫോർ ലാസ്റ്റ് 3 years, ഗോയിങ് വെൽ. നമ്മളിപ്പം ഒരു ഹെക്ടിക് സമ്മർ ഇവന്റ്സിന്റെ വെക്കേഷൻ സമ്മർ ടൈമിലാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ച ഇവന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. So it's good. So do you have like a website where we can go and see it? Yeah, so യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്? യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് ലിൻജോ ബ്രോസ്, LINJO ബ്രോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ബേസിക്കലി ലിൻഡോ ആൻഡ് ലിജോ മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, DDA Canada 2018 അടിച്ചാൽ മതി. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് @DDA Canada 2018. ഞങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, DDACanada.net.info. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പം സ്ലോലി പ്രസൻസ് കൂട്ടുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി ലാസ്റ്റ് 2 years പാൻഡമിക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഓഫ്ലൈൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലോലി ഓൺലൈൻ പ്രസൻസും കൂട്ടി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എ ഗ്രേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടിൽ നൗ, ആൻഡ് dance is something which you can do when you are physically strong. So hoping to continue as much as we can. And what kind of dances do you teach? We are focused on Bollywood dance, Indian dance forms, but classical alla. ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും ട്രെയിൻ ഡാൻസേഴ്സ് അല്ല, ഒരു പാഷൻ കാരണം തുടങ്ങിയതാണ്. സോ അത് കാരണം പിക്കപ്പ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ ബോളിവുഡും തമിഴ് മലയാളം ഡാൻസേഴ്സ് ആണ്. ക്ലാസിക്കൽ ആണെങ്കിൽ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആവണം, അതിന് നമ്മള് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കിട്ടിയില്ല, അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. No, I was considering വന്നാലോ. തീർച്ചയായും വരും, ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ ബോളിവുഡ് ഡാൻസ് അക്കാഡമീസ്, ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവന്റ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആസ് മച്ച് ആസ് വി സ്ലോലി ട്രെയിൻ ദം, ആൻഡ് ദെൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇവന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇവന്റ്സിൽ ആസ് മച്ച് വി ക്യാൻ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള എല്ലാവരെ ഇറക്കിയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്കൊരു എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വിൽ ഫൈൻഡ് സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ വെരി ഗുഡ്, ഹു ആർ ഇംപ്രൂവ്ഡ് എ ലോട്ട്. അപ്പോൾ സ്ലോലി വി വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ദം ഇൻ അവർ ഇവന്റ്സ് സോ ദാറ്റ് ദേ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ഹൗ ടു ഫേസ് ആൻ ഓഡിയൻസ്, സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു ഇവന്റ് വരുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കേവ്സും എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, ഇറ്റ് ഓൾ ടീച്ചസ് യു മെനി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്.
So ഞാൻ ചോദിക്കാം next question. Um, you said you were working in Oman when you applied for PR, right? So you are like one of the other people, like directly PR apply ചെയ്തത്. But you said family യുടെ കൂടെയാ? Or like you applied for your PR first and then അവർക്ക് dependent visa എടുത്തു? അല്ലല്ല. സോ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മാരേജ് നടന്ന 2017 2017 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 2016 വി സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് PR. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത PRന്റെ മെയിൻ റിക്വയർമെന്റ് യു ഹാവ് ടു പാസ് ദ IELTS എക്സാം ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു prepare the document, send it for verification and everything. So we did that part. പക്ഷെ നമ്മൾ PRന്റെ പ്രോസസ് നമ്മളൊരു പൂളിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ആ കട്ട് ഓഫ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മേളിലാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഇൻവൈറ്റഡ്. സോ അത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല. ബിക്കോസ് ഐ കെയിം ടു നോ ത്രൂ മൈ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് PR കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫിന് കിട്ടാൻ ദാറ്റ്സ് അനദർ പ്രോസസ്. So instead of that, if you apply as a family, it's much easier to get it in one go, and you can go to Canada once you are invited. And also you might have got extra points because you have spouse also accompanied. Yeah, it depends on their qualification or our IELTS score. But combined score, it depends on what, but yeah, you will get it. And I think now there's also one point, if you have siblings in Canada, you get some more points. Yeah. എന്റെ സമയത്ത് അതില്ലായിരുന്നു. But നമ്മുടെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മാരേജ് വെരി സീരിയസ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we didn't want to go to Canada and then have our wife apply separately and come back. So അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മാരേജ് കഴിഞ്ഞവരെ then with marriage certificate you apply as a team. So അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം ഒറ്റ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയി. Okay. So if you're considering a marriage and if you're in the process, then better to do that. So what is like faster, you applying individually, like obviously not considering that of course separation and down, like you'll have to wait till the other person comes, but what is faster, like applying individually or as a family, which gives you more points? Okay. Other points will depend. If your family, your spouse doesn't have that much qualification, അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ IELTS സ്കോർ കുറവാണെങ്കിൽ it may not help that much. Okay. But if it is similar to that, if you have similar qualifications, എല്ലാം similar ആണെങ്കിൽ it will boost your numbers. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ബട്ട് I would always prefer to have applied as a family because അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈഫിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ദിസ് ഗോസ് ആസ് എ സിംഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ സൈഡ് ഇഫ് യു ആർ ഓൾറെഡി ഇൻ ദ പ്രോസസ് ടു ബെറ്റർ ദെൻ വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം ആൻഡ് ദെൻ അപ്ലൈ ടുഗെദർ. പ്രീതി ഇന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല, ജസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ വുഡ് എൻകറേജ് പ്രീതി ടു ആസ്ക് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Simple questions. Okay, beyond dance and your supply chain management job, what are the other things that you enjoy? സമയമില്ല. That's what I was going to say, if you have the time. So yeah, I mean dance കാരണം ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ആക്ച്വലി. And I like it, so I try to find time for that. അതല്ലാതെ Netflix is one of my passion എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ I watch a lot of documentaries അതൊക്കെ. അപ്പം വൈഫിനും ഇഷ്ടമാണ് അത് കാണാൻ. പിന്നെ ഫുഡ് ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പോവും, ട്രൈ ചെയ്യും, കൊറിയൻ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യും, മെഡിറ്ററേനിയൻ ഫുഡ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യും. നോൺ വെജ് ആണ് പ്രിഫേർഡ്, അതുകൊണ്ട് കഴിവതും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് അതർവൈസ് ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇത്രയും പാഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഇനി പുതിയൊരു പാഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് 2000 കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി പിയാനോ പഠിച്ചു കളയാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര കൂടുതൽ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നിർത്തി അന്നേരം തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ പറഞ്ഞ് വൈഫിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. വൈഫ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വൈഫ് പറഞ്ഞു വേണ്ട, പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എനിക്ക് അറിയാം, പിന്നെ അത് സൈഡിൽ ഇരിക്കും. ഞാൻ പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസരം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. 1.5 years ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ വൈഫിന് ഞാൻ ഇനി വേറൊരു പാഷൻ പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിനെ അറിയാം എന്താ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. So because you're in no, mine was like because you're in the area, which is one restaurant you would suggest? So ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിക്കാം. സോ ഞാൻ കൂടുതലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ബുറിറ്റോസ് ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ഗോ ടു ബുറിറ്റോ ബോയ്സ്. പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ബുറിറ്റോ, ഐ ഫോർഗോട്ട്. എന്താണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, കാലിഫോർണിയ കിട്ടുന്ന ബൊറീറ്റോ അത്ര ഒന്നും കാനഡയിൽ വരത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. I actually second that. ഞാൻ നല്ല ബൊറീറ്റോസ് യുഎസിലാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഞാനിപ്പം പേരൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പേരൻസിനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങള് BB ലോഞ്ച് പണ്ട് ബോംബെ ബേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ്സാഗയിലുണ്ട്. സോ ഐ ഗോ there. I like the garlic naan there. അത് ഭയങ്കര അവിടെ പോയിട്ടില്ല. I'll try that. Where do you live here in Canada?
I live in North Etobicoke, just nearby Toronto Airport. So Okay. ആൻജോർജിന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത വരും. ഞാൻ ഇന്നലെ ആക്ച്വലി ആൻജോർജിന്റെ വെഡിങ് റിസപ്ഷന് പോയായിരുന്നു. ഓ ഞാൻ പോയില്ല. 'Cause അശ്വിനി my പോവാന്ന് husband എനിക്ക് got മെസ്സേജ് a അയച്ചായിരുന്നല്ലോ. stomach. Yeah, പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സ്റ്റമക് ബഗ് ഓ പിടിച്ച് പനിയൊക്കെ ആയി. So then I was like, ഓ അപ്പൊ ഞാൻ വന്നെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റിയേനെ. തീർച്ചയായും. ഞാൻ മിസ്സാകില്ലായിരുന്നു താമസം. ഞാൻ 2 years മുമ്പെയാണ് നോർത്ത് എറ്റോബിക്കോയിലോട്ട് മാറിയത്. Okay. Yeah, ഞാനിപ്പോ മിസ്സാക്കി. Like we should all meet up. Yeah, actually Definitely. ഞാൻ SCTians എന്തായാലും ആനിനെ കാണാൻ പോവും because I missed the reception yesterday. So SCTians I think നമ്മൾ സംസാരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ ടൊറോണ്ടോ ഏരിയയില്ല. yeah. Everyone that I've spoken to is in the Toronto area. So Vivek Chetan, I think he had landed in Alberta and then moved to but Toronto. now he's in Oshawa അല്ലേ? Yeah. Job market is kind of focused in this area mostly. അപ്പം എല്ലാരും somehow വന്ന് വീഴും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That's പക്ഷേ nice. ജോബ് മാർക്കറ്റും പിന്നെ വെതറും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ഈ ഏരിയ ആണ്. വിന്ററിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടില്ല. Windsor is a better area, but job market could be Toronto. Yeah. പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ വന്ന് സോഷ്യലൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിലോട്ട് പോകാൻ ഇച്ചിരി ഒരു മെന്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. Yeah, But we should meet up. We should definitely Yeah. meet up. yeah, നിങ്ങൾ No, I definitely stayed meet in him. Mississauga, then I went to Napanee, Aurora, and തിരിച്ച് I came to Mississauga only because നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. I found that anywhere I go, every week I was making trips to Mississauga. ഏതെങ്കിലും ഗ്രോസറി ചെയ്യാനോ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാൻ. I was like, why? ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിലും പ്രൈസ് കൂടി. Good choice. ഇവിടെ വന്നിട്ട് how was your job hunting experience? It took you some time അല്ലേ? Yeah. So അത് good questions ആണ്. ഞാൻ സമയം പറഞ്ഞു. So for me, my personal experience എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ നിന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു റിസഷൻ്റെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്റെ മൈൻഡിൽ ഐ നീഡ് ടു ബി ഇൻ സം ജോബ് എവറി ടൈം എന്നൊരു മൈൻഡ് വന്നു. വെൻ ഐ വാസ് കമ്മിങ് ടു കാനഡ ആസ് എ PR, ഞാൻ ഒക്ടോബറിൽ റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട്ടിലെത്തി, നവംബറിലെത്തി. So I was so focused in getting job that I was applying like 50 jobs in a day. ഇങ്ങനെ apply ചെയ്തിരിക്കുക. So for any newcomer, I would definitely say give yourself 6 months to 1 year time. Keep applying, but don't pressurize yourself. And it's very easy to get depressed about not having a job or not finding the right job whenever you go to a new place. Not just in Canada, anywhere. Canada will added problem എന്ന് വെച്ചാൽ if you're coming in winter, വൈകുന്നേരം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാത്രിയാവും. സോ യു ഫീൽ ദ ടൈം ഇസ് ഗോയിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. സോ യു ഫീൽ ദാറ്റ് ഓക്കെ മൈ ടൈം ഇസ് ഗോയിങ് ഫാസ്റ്റ്, ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് വരല്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നു. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈങ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് because of my aggressiveness I started as an analyst even though I was supply chain manager in Middle East. It's a right approach or wrong approach, I don't know, but I was eager to get into a job and understand the Canadian market. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ because I learned about the Canadian experience and it's a different world out here compared to Middle East and India. The culture is different. So the faster you get into that rhythm, it's easier for you to get into that. So അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കയറി വന്നപ്പം എനിക്ക് നവംബറിൽ വന്നു. ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് വണ്ടിയുടെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു സെറ്റിലായി. സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലൈങ്. ഐ ഗോട്ട് ജോബ് ഇൻ ജാനുവരി. So I was one of the fortunate that I got job immediately in a supply chain related job. So there are people who start coming and struggle maybe 6 months. But I would say if you find a job which interests you, no matter which level it is, start taking it. Canadian ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ you can take n number of jobs if you want, if you have time, right? വേറെ കൺട്രീസിലെ പോലെ ഒരു ജോബേ ചെയ്യാമെന്നങ്ങനെയില്ല. But the more experience you get in your field, the faster you get. That makes a difference. സോ എനിക്ക് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രൊക്യൂർമെന്റിൽ കിട്ടി. അനലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഐ ലേൺ അബൌട്ട് ദ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് പാർട്ട്. ആ ഒരു 2 years എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് അപ്പോൾ PNGയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം PNGയിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൗണ്ട് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ വരുമ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഗിവ് യുവർസെൽഫ് സം ടൈം, ബട്ട് ഡോണ്ട് ബി ടു കോംപ്ലസന്റ് ദാറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടിക്കോളൂ, ഡോണ്ട് വറി എന്നറിയില്ല. ഹാവ് എ ഗുഡ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു. Okay. മീനാക്ഷി, നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ റാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അതെ. So is there any last quick questions that anybody has, or ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ as a advice or a... So ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ലിജോ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് എ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ഫോർ ബിടെക്. ഞാൻ ഇന്നലെ ലിങ്ക്ഡിൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. സോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അല്ല, അത്
പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു, പഠിച്ചു. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ more than the rack only, it's more important to have the experience. You have to be smart when you're in the job. ബുക്കുമായിട്ട് കാര്യമില്ല, പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈ ഐ വോണ്ട് സേ അഡ്വൈസ് ബിക്കോസ് അതിനോട് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടില്ല, ബട്ട് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് says that when you are passionate about something and if you know where your direction, your career wants to go, start investing yourself. ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം which I feel that I should have done is that invest my initial 2 to 3 years into the skills of tomorrow. Just an example, supply chain എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് supply chain is heavily dependent on data analytics, data science, everything, but often people consider that as an IT part. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. PNG ഒരു lot of focus ഉണ്ട്. I feel that if I knew or had the guidance of that tomorrow's field ഈ skill വേണം, and somebody told me that, okay, wait for a minute, don't go jump into a job, but invest that first couple of years, even if it's a small startup, even if it's just a course or just take a 2-year program, invest in that and you will have that exploding career. So the only thing I would advise or give my insights to people who are graduating or have just graduated or thinking of a job is that find where your interests are, invest yourself in learning those skills in the first couple of years. ചിലപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ ആവാം, ചിലപ്പം ജോബിൽ നിൽക്കുന്ന ആ റോൾ ആയിരിക്കും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കയറിയിട്ട് ആ റോൾ ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പിങ് ചെയ്യുക. There are many people who are ready to help. Go into YouTube, find those tutorials. There are a lot of online courses. Coursera ഉണ്ട്, Udemy ഉണ്ട്, LinkedIn learning ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ കോഴ്സസ് ചുമ്മാ അപ്ലൈ. You will see $10, $20 ഒരു കോഴ്സ് കിട്ടും. പണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. But don't think that you are spending $20. Think that you are investing $20 in yourself and take those courses and invest in those skills where you think that okay, it will help your career. അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫസ്റ്റ് 2 years സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും don't think that it's a waste. അത് very very important ആണ്. Yeah, that's a nice way to end the podcast. Okay. Then അപ്പം നമുക്ക് wrap up ചെയ്യാം. Thanks a lot, Lijo ചേട്ടാ, and thanks everybody else who is joining. നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥിര ആൾക്കാരാണ് still. Thank you for inviting me. Just long pending, but thank you so much and keep up the great work. It is really very very helpful for everyone. ഞാനിൽ പാട്ടാവാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം. So thank you so much for calling me. Yeah, thank you so much. ഞാൻ സ്ട്രീമിംഗ്